Si puedes avisar cuando vayas a empezar para que empiecen a grabar, me habían comentado. Ah, vale. Turn the phone off. Yes. Okay. ¿Empiezo ya? Que me han dicho que indique cuando empezamos para grabar, ¿sí? Cuando digáis. Sí. Sigo órdenes solo. ¿Sí? Okay. We can start, okay? Yeah, Wanted yeah, me to ask for absolutely. the permission to start taping. Yeah, That's fine. sure, of course. Bueno, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde en este acto con Don Winslow. Don Winslow, hello. Hello. Good How to are see you, you. Anthony? Nice Very to good. see you. Nice to Always see good you. to see you, yeah. Thank you for being with us this evening. It's a pleasure. Thanks for Yeah. having me. Yeah. I'll do a very short introduction, just a few words, and now we'll start the Okay. conversation. Nada, le daba la bienvenida y nada, antes de empezar, bueno, recordar que, ya lo saben todos ustedes, seguro, que Don Winslow es uno de los más grandes autores de ficción criminal, sin duda, iba a decir americana, pero podría decir global, que se ha definido, yo creo, por su ambición, ¿no? Don Winslow ha creado siempre grandes frescos, ¿no? Novelas río, con muchos personajes, muchas tramas, lo cual es sumamente difícil cuanto más crece una obra en volumen, en páginas, en personajes, en subtramas, ¿no? Más complejo es para el escritor poder amarlas bien. Novelas también muy bien documentadas y, ya digo, muy ambiciosas, ¿no? Tuvo aquella primera trilogía, El poder del perro, El cártel, La frontera. Novelas, ya digo, también muy documentadas, muy trabajadas y que al mismo tiempo consiguen ser muy vibrantes, ¿no? Está muy bien trabajado el fondo histórico, son novelas rigurosas, novelas rigurosas, ya digo, muy bien documentadas, pero al mismo tiempo con la facultad de atraparnos y ser sinceras, en el sentido, son crudas cuando han de ser crudas, ¿no? Y ahora estamos aquí reunidos por esta nueva trilogía, de la que ya se han publicado dos volúmenes por cortesía de HarperCollins, Ciudad en llamas y Ciudad de los sueños, también extraordinarias, que sigue durante los años 80 y 90, retrata la mafia italiana, la mafia irlandesa, en Rhode Island. El segundo volumen se nos lleva a California a través del personaje de Danny, que es un estibador de medio pelo que se acaba metiendo en muchos líos. Y de nuevo es un gran fresco, ¿no? Tenemos a la mafia, tenemos el FBI, tenemos la policía, muchísimas peripecias que dan de nuevo ejemplo de la grandeza de Don Winslow como escritor. Y bueno, después de esta breve introducción, pues podemos ya empezar. No sé si quieres... ¿Sí? Utilizo el micro como se lo voy a decir. Claro. Lo que me digas. So, good evening. I will speak in first person, so you know I will be speaking as he did, all right? So, good evening, Don. Well, it's a pleasure to have you here with us. First of all, we would like to remember that Don Winslow is a great thriller and noir novel writer. He's known worldwide. He's also known for his great ambition and his immaculate work and all his great characters. And it's really difficult to keep up with those great characters as the novels evolve, and each time you have more and more novels. So this work is really ambitious, and we have, first of all, the first trilogy with The Cartel, with The Power of the Dog, The Cartel, and The Border. It was a very well documented thriller, and it was really thrilling, actually, and it really made us get a hang on it. So thank you for that. So now we are going to speak about the second trilogies, On Fire. So we have the first one, City on Fire, and the second one, City of Dreams. It's between the 80s and the 90s. It speaks about the mafia in Rhode Island, and we also see California in there. We have, again, the features of the FBI, the police, the mob. So this work really showed the greatness of Don. Yes. Okay. Nada, indicarles que hablaré con él en inglés,
porque creo que crea una dinámica más cercana entre entrevistador y entrevistado. Y luego, ¿tu nombre era, perdona? Belén. Y Belén será tan amable de ir luego traduciendo, interpretando de forma consecutiva. Okay, pues empezamos. A very broad question to begin with, about the making of your novels, and specifically this sort of trilogies that are so ambitious. No? Could you walk us a bit through these ambitious projects? How long and thorough is your research? How detailed is your layout? How many drafts do you usually need? Very broad questions about how do you get into these huge works. Bueno, vamos a empezar. Antes de nada voy a hacer una pregunta más general sobre el proceso de elaboración de los proyectos de Don. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo de larga y minuciosa ha sido su investigación? ¿Cómo de detallada es la maquetación? ¿Cuántos borradores ha hecho? Si puede contestar a esto. Yeah, thank you for that question. These two trilogies are very different in terms of how I approached them and what they required. The first trilogy about the drug trafficking, 3 very big, fat books, long books. I never intended to be a trilogy, Antonio. Mm-hmm. You know, that was an accident. I wrote the first book. It took me 6 years. 3 years of that was research. In a very particular way I like to research. My education is a historian. I really believe in history. I believe in chronology. I believe that you can't understand D before you understand A, B, and C. Mm-hmm. So I started off researching history. I mean, going back to pre-colonial Mexican history up through the 20th century. When I feel I have a background enough in history, then I go to journalism. Your stuff. I read the best journalism I can about that topic. When that's exhausted, then I go to documents. You know, police reports, court reports, FBI, DEA, Drug Enforcement Administration in this case, CIA reports, which are rather amusing because they're mostly blacked out. You know, you get a word here and a word there. When I feel that I have enough base knowledge that I'm not going to waste people's time, then I go out and interview. And I talk to whoever I can who's involved in any of these worlds. And so that's the way I started to research Power of the Dog. That research, as I said, was 3.5 years before I started writing a word of the book. What I did was are we good? Yes, yeah. What I did was I created a chronology of, I tried to write down every event in the war on drugs involving Mexico from 1968 through, at that time, the present. That was a 157-page single-spaced document. And then I went through that document to decide which events are critical, which are important. And that was another problem of definition. How do you decide what's critical? The decision I made was that I only did events that caused other events. Without this, there couldn't have been that. Without this, there couldn't have been that. And that gave me sort of a blueprint to write those books. Perhaps I should pause here. Como han visto, la presentación va a ser en inglés porque de esta forma se entabla una relación un poco más cercana con el autor. Entonces, bueno, nos agradece la pregunta en primer lugar. Las dos trilogías que ha hecho son muy distintas, tienen distintos requerimientos. En la primera trilogía, por ejemplo, de hecho fue una trilogía por accidente porque en un primer momento no pensaba hacerlo así, pero el primer libro de esta trilogía le llevó 6 años, de los cuales 3 fueron de investigación. Él le gusta conocer bien la historia, se empapa de historia, de criminología, porque no puedes entender la D sin antes entender la A, la B, la C. Entonces, toma un paso atrás hasta el siglo XX, hasta la época precolonial y se documentó primero con ensayos académicos, luego pasó más a documentos específicos cuando ya había gastado todas las fuentes anteriores y entonces estuvo investigando informes de la DEA, de la CIA, entre otros.
De hecho, los de la CIA son bastante graciosos porque está todo censurado en negro, entonces pues es gracioso leerlos. Después, cuando ya sabía todo, pasaba a las entrevistas, a entrevistar a toda la gente y como nos contaba, el primer libro de la trilogía del cartel, El poder del perro, le llevó 3 años. Así pues, lo que hizo fue coger esta cronología, estableció una cronología que empezaba desde 1968 hasta la actualidad y fueron más de 160 hojas lo que recolectó. Esto luego, lo que hizo con toda esta información fue encontrar los eventos más importantes, más relevantes. Y claro, y ahora os preguntaréis, ¿y cómo decidir qué eventos seleccionar para el libro? Pues seleccionó los eventos que llevaban a otros eventos. Y hasta aquí su respuesta. Gracias. The second trilogy is much, much different. I always intended it as a trilogy. With the drug books, I had quit after each book. I didn't want to write another one because they were so brutal, they were so tough to research and to write. You know, I swore I would never write another one, and I broke that promise twice and ended up writing 3 of them. With this trilogy, with the City trilogy, about the Irish and Italian gangsters, I didn't need to research that aspect of it because I grew up with it. The research that I needed to consult was the realms of memory, or walk out the front door, or drive around, you know. The research I had to do with this trilogy involved the classics, because the books are taken from, and the plots are taken from, the Iliad, the Aeneid, the Odyssey, and Greek tragic dramas. So the research was reading numerous translations of those, 3 or 4 translations of the Iliad, the Odyssey, Aeschylus's plays. I took online full semester courses, college courses on each of those works, you know, listening to, you know, going through 40, 50 lectures, reading scholarship about those classic works so I could try to really understand, have a deeper understanding of the themes and the characters, you know. That was really the research for those books. And then I didn't need a chronological outline anymore because the stories of the Iliad and the Aeneid were my outline. I knew that I was going to take this main character, Danny Ryan, who's Aeneas, through the events of the Iliad and through the events of the Aeneid, and then other characters, you know, smaller characters were from the Odyssey and these other works. All right, so now, perdón, que iba a hacerlo en inglés. I was going to do it in English now, because I have the notes. Go ahead. I was going to do it in Swahili, so let's see. Vale, perdonad. Vale, ahora en cuanto a la segunda trilogía, esta fue totalmente distinta. Esta siempre era la intención de hacerla como una trilogía y de hecho, claro, en la primera trilogía que hizo, siempre decía que era el último libro porque era muy duro escribirlo, había mucha investigación detrás, pero la segunda trilogía de Llamas siempre tenía en mente hacerlo como trilogía. Entonces, esta segunda tenemos también a la mafia y la verdad es que en esta no tuvo que hacer tanta investigación porque al final creció en ese ambiente. Entonces, lo único que tenía que hacer era recordar o salir a la calle o darse un paseo en el coche para ver todos estos eventos. Además, la trama está basada en las tragedias griegas. Tomó la Ilíada, la Odisea y al final lo que hizo fue leerlas en 3 idiomas distintos. De hecho, también estuvo asistiendo a clases, a cursos en la universidad, estuvo yendo a más de 30, 40 cursos para poder comprender bien todo lo que había detrás de estos libros y profundizar en el conocimiento. Entonces, en esta ocasión no necesitaba una línea cronológica porque ya tenía la Ilíada y Eneas, de hecho, es Dani, el personaje principal. Entonces, solo tenía que ir tomando estos eventos y traducirlos dentro del libro. Luego que hable, ¿eh?
want to expand about something? No, that's that's yeah, it. that's it. Okay. No, I'm joking. Play it. So, which was then the original spark of the novel? Yeah, the first what triggered it was the idea of getting the Greek classics and Homer, Virgil, and that was the original idea. That was the first trigger. Yeah, I came to the classics. Bueno, le he preguntado, la historia muy breve, si lo que disparó la novela, ¿no? Si lo que fue la inspiración realmente fue trasladar los clásicos como Homero y Virgilio, los clásicos grecolatinos, al mundo de la mafia italo-irlandesa. Yeah, and I came to the classics rather later in life than I should have. You know, I was, I think, in my mid to late 30s and realized how ignorant I was. Seriously, I had a very narrow education in African history and military history. But for a writer, knew surprisingly, embarrassingly little about literature. Mm-hmm. You know, never had a writing class. I failed English in high school. And so I got one of those great books lists, you know, and thought I'm going to read through the whole thing. It took me 7 years, by the way, but I read through the whole list. But very early on, of course, you hit the Iliad and the Odyssey and those works. And when I'm reading the Iliad, it struck me vividly the similarities in the stories and the characters and the themes between it and not only American crime fiction, but American crime history, some of which was familiar to me from my childhood. You know, if you think about the Iliad, it's a fight. It begins in a fight over a woman. Well, back in the day when I was growing up, the Italian and Irish mobs were allies. They had a party on the beach. One of the Irish guys accosted the girlfriend of one of the Italian guys. They beat him up and put him in the hospital. The Irish responded by bombing a car. And then 10 years later and 44 lives later, that war ended. That was the New England crime war that I grew up around. That's the Iliad, you know? And so I wondered, it's not an original idea, is it? I mean, James Joyce did it much better and more famously than I did it, you know, in writing Ulysses. But I wanted to see if I could take my dearly beloved crime genre, and I'm very much in that genre, very proudly so, and take those stories and those themes from the classics and write a contemporary crime trilogy based on those. We'll see. Yeah. Good. So far, so good. Vale, perfecto. Bueno, he de decir que yo no conocí los clásicos hasta que tenía unos 30 años, 30, finales de mis 30. La verdad que era un poco ignorante, solo conocía historia africana y algún otro campo, pero de hecho suspendía inglés y nunca había asistido a clases de escritura. Entonces he de confesar que me llevó 7 años leer estos libros. Y cuando leí la Ilíada me sorprendió mucho porque vi muchas semejanzas con otras novelas negras, incluso con la historia. Y al final la Ilíada empieza con una lucha por una mujer, ¿no? Entonces yo pensaba en otros eventos que habían sucedido de donde yo era, de donde yo soy, que por ejemplo había una fiesta en la playa y empezaron a pegarse entre dos bandas y más tarde por una mujer. Y más tarde los irlandeses pusieron una bomba en un coche y, bueno, y unos años después por fin terminó esta guerra entre las dos bandas. Entonces la Ilíada es al final lo mismo, ¿no? Así que pensaba en tomar estos textos y trasladarlos, traducirlos en el género que a mí más me gusta, que es la novela negra. Y bueno, por este motivo nació esta trilogía. Okay. And as we say, you focus on the Irish and the Italian crime syndicates, the 80s and 90s.
For those who haven't read your novels yet, could you summarize their particularities, and the conflicts? Yeah. Where I grew up in New England, in the northeast part of the United States, in a very small state called Rhode Island, there were immigrant groups, of course, America being a nation of immigrants. And among them were first Irish people, and then later, about 50 years later, Italians, who really had to fight the old Protestant WASP? Yeah. White Anglo-Saxon Protestant families to gain any kind of a foothold in that city and in that area. They were looked down upon, they were discriminated against. And what they did is they took over police departments and fire departments and crime. And they started to be able to run the docks. And so they gained a certain amount of political and economic power by cooperating with each other. In the first of these novels, that alliance falls apart over this conflict that began on the beach. And mind you, if you read the Iliad, 90% of it takes place on the beach, And so we meet this young guy, Danny Ryan, Aeneas, who at the time we meet him is a minor player, as was Aeneas, sort of in the family, the son-in-law, but not really accepted. And as the war starts, and he doesn't want any part of it, but he's forced into it, he's married to the daughter of the Irish crime lord, as Aeneas was married to a daughter, of the Trojan leader. And so he's forced to become a soldier in this war. It ends, as the Trojan War does, tragically on the losing side. And Danny is forced to flee with his infant son and an aging father, the mother having sadly passed away. And he flees cross-country and ends up, as so many Americans do, as did I, in California, trying to reinvent his life. I can relate to this, smiling at my wife, who was there with me during these days, and eventually ends up in the world of Hollywood, which is the second book in this trilogy. Okay. Yeah. Good luck. I have so many notes now. Vale, la siguiente pregunta estaba relacionada con el crimen irlandés e italiano durante las décadas de 1980-90 y la pregunta era que para quienes aún no hayan leído sus novelas, sí podía resumir las particularidades y los conflictos. Perdón. Vale, entonces... Él nació en Rhode Island, en Estados Unidos. En este sitio tan pequeño había muchos inmigrantes. Hace varios años empezaron a llegar inmigrantes de Irlanda, luego más tarde de Italia. Y las familias al final tenían que luchar por conseguir un sustento, porque estaban muy discriminadas. Entonces, al final se consiguieron meter en la policía, en distintos departamentos y consiguieron poder económico y político cooperando. Entonces, esta primera novela trata el conflicto que empieza en la playa. Igual que la Ilíada, si la han leído, también se desarrolla este conflicto en la playa. El personaje principal primero tiene un enfoque más secundario, pero luego vemos que es Eneas, y con Eneas pasa lo mismo, que primero tiene un papel más secundario y luego gana protagonismo. Entonces, cuando empiezan estas peleas entre las distintas mafias, le fuerzan a involucrarse en ellas. Y bueno, además también él está casado con la hija del líder, al igual que ocurre también en la Ilíada. Y como
una vez más ocurre en la Ilíada, el final pues es trágico. Entonces Dani se ve forzado a irse, se va con su hijo y con su padre, ya que su mujer había fallecido, y se va a California a reinventarse, que de hecho Don se relaciona un poco con esto de irte a otro lugar para empezar de nuevo. Y bueno, y al final acaba en Hollywood. And I'm curious about one thing. Are there any particular cliches or stereotypes regarding the mob that infuriate you and that you are extremely careful to avoid? Yeah. Okay, please. Please. ¿Existe algún cliché o estereotipo particular sobre la mafia que le enfurezca y que tenga sumo cuidado en evitar? There are. Thanks for asking that question, and I've never been asked that before, Okay, so good. thank you. One Great for me. man. One for me. Yeah. Okay. Good. Yeah, if you look at the film Godfather, yeah, you've probably all seen it. Great film, maybe the greatest American film. I could make that argument, but it's mythology. It's more about opera than it is about real organized crime. So one of the myths is the myth of honor and omerta, silence, and never betraying the mob. Almost every mobster who's ever been arrested has turned rat, has informed. We see a little bit of that going on in America right now with another mob. Couldn't resist. Yeah. But the truth is, everybody rats. And the only people who don't rat are the guys at the top, because there's no one to rat on. You can't rat down, right? You can't trade down. You can only trade across or up. So when we look at Marlon Brando and Al Pacino and Bobby De Niro and those people being very noble and having this code, that code doesn't really exist. I mean, it exists, but it's rarely honored. Broken all the time on a daily basis. Should I go on just another? Yep. Another myth about the mafia is that they're all rich, right? That they make all this money and they live in luxury and all of that. Yeah, at the very top, maybe. Maybe. But for most of those guys, they are always hustling all day long, all night long to make a buck. And they will make a buck any way they can, illegitimately, legitimately, some mixture of that. But they're always on the make, right? And they're always losing more money than they make. And so that life that you sometimes see in that mythology, represented again by Brando in his mansion, and all of that is really not true. That's the American mafia. In terms of the Mexican drug cartels, for the most part, the leaders of those cartels are psychopathic multi-murderers. Chapo Guzman. I'll stop in a moment, I promise. I resist calling him Chapo because it's this Disney-like cute little nickname for a mass murderer. Responsible for the deaths of 100,000 people. And so when we look at and we build this sort of Robin Hood image, oh, he escaped from prison twice. He didn't escape from prison twice. He bought his way out and they opened the door. I promise you that famous tunnel that Guzman allegedly escaped from, he was never in that tunnel, okay? That was all built, set up to, screen the government. He went out, he went up on the roof and a helicopter picked him up. Thank you for asking that question. So before I get any angrier and go on a rant, Madam? Bueno, si pensamos en películas como El Padrino, que la conoceréis todos, es una de las películas más conocidas, pero hay que recalcar que no se habla tanto quizás de la parte criminológica es más como una ópera, como más metodológica. Y ahí se trata el tema de nunca traicionar a la mafia.
pero la realidad es que todos son topos. Cuando los pillan, todos al final delatan a quien haga falta. La realidad es que los únicos que no delatan son los que están arriba del todo, porque al final no puedes delatar a nadie que esté por debajo, ¿no? Entonces, todo esto de los personajes como Al Pacino y demás, que se ven tan nobles, al final podemos decir que no es real, ¿no? Otro mito que hay dentro de la mafia es que son todos dinero, lujos, son ricos. Sí, eso puede ser, pero solo para los de arriba. El resto están pidiendo comida en cada esquina y lo hacen ya sea de forma legítima o ilegítima, no importa por llevarse el pan a la boca. Entonces, esta vida de lujos podemos decir que es mentira. Esto en cuanto a la parte de la mafia americana. Luego la mexicana es distinta, todos son unos psicópatas asesinos y la verdad es que a mí no me gusta llamar capo a una persona que ha acabado con la vida de más de 100.000 personas, porque al final es eso, esta persona es la responsable. Y de hecho, como ejemplo, cuando este capo estuvo en la cárcel, se hablaba de un túnel que utilizó para escapar y eso es mentira. Al final lo ha creado un poco el gobierno, pero seguro que había un helicóptero ahí para recogerlo. If I could just add Yes, to that, please. you might find this interesting. I hope you do. The mafia bought into these myths. They saw the image of themselves in film and television, and especially the film Godfather, and liked what they saw and started to imitate it. I saw the film Godfather with the sons of mobsters. I had never, and they had never, heard the word Godfather used to describe the boss of a mob family until after the movie came out. It was always the boss of a representante, but not Godfather. That was a religious connotation. Similarly, when the Mexican cartel started to form, they'd seen those movies too. And they started to call their bosses, heretofore they never had, El Patron, the Godfather. Para añadir otra anécdota a esto, la realidad también es que a la mafia, cuando vieron esta imagen suya en las películas, les gustó lo que vieron y lo imitaron. Entonces, yo he visto películas con gente relacionada con la mafia y me decían que el padrino no se utilizaba como una palabra para describir a los capos, ¿no? Hasta después de la película, que fue cuando empezaron a utilizarla, porque al final esta palabra tiene una connotación religiosa y se solían utilizar otras terminaciones. Y en México también vieron esta película y entonces también adoptaron este nombre que sería el patrón en su caso. Let us go deeper into this subject, Godfather. So the thing is, when one thinks of the mafia, okay, what comes immediately to mind, most people, is Godfather, and then maybe The Sopranos, no, the great TV show. Great show. Well, yeah, great show. So the fact that most people have, these two visual on screen, extremely good pieces of work, but visual as references when regarding the mafia, makes it more, more challenging for a writer to come up with something as good, through literature. Sure. Vale, vamos a profundizar un poco más en esto que hemos comentado sobre El Padrino, porque cuando pensamos en la mafia y este show un poco y El Padrino en sí, claro, esto al final hace que la gente tenga una imagen, unas referencias, y la pregunta es si esto te dificulta a ti el trabajo a la hora de escribir. It does, because anytime a writer such as myself starts to write about mob life, yeah, and I did a book a number of years ago called The Winter of Frankie Machine about the mob, and then I picked it up again here in this trilogy. You know that you're walking in the shadows of those iconic works. Earlier, The Godfather, I wrote Frankie before
Sopranos came out, and I wrote most of the first book of this before Sopranos came out. Spent 28 years writing this trilogy. But you know that you are walking in the shadows of these iconic works. There's an old expression, if you meet the Buddha on the road, kill him. Which means, you know, you'll find these heroes, you'll find these iconic figures, but you meet them and then you have to forget about them. You know, you have to say, yes, those works exist. And by the way, I always am engaging in a debate with myself, which is the greatest ever television series, The Sopranos or The Wire. You know, they're both great. But you have to forget that. You can't write with those works looking over your shoulder all the time. You can't do this with, you know, Marlon Brando on, you know, one side and James Gandolfini, you know, Tony Soprano leaning over your shoulder. But I do have a Tony Soprano T-shirt. I don't have it on tonight, but it's in the suitcase. What I think you need to do is write reality as you know it. You know, again, I knew a lot of these guys. I knew the crime history, and so when I was writing Frankie Machine, I was writing about real crimes, fictionalized but real crimes. In writing those characters, I was loosely basing them on people that I knew. You know, that I grew up around, or that I knew later on in New York when I was working in, you know, Hell's Kitchen and Times Square, and those guys are around. Yes. Yeah. So I think the answer to that is to try to write reality as you know it, and then try to forget about those works. Sure. Yeah. Good. Bueno, la verdad es que con la pregunta que hemos hecho sí que es difícil escribir con todas estas referencias, porque al final cuando escribimos sobre la mafia sabes que estás a la sombra de grandes iconos. Tenemos a Los Soprano, por ejemplo, entre otros, y sabes que caminas a la sombra de estos trabajos, pero bueno, hay un dicho, al menos en inglés, que dice que si conoces al Buda por el camino, mátalo, que al final es que los conoces, pero tienes que olvidarte un poco de ellos, tienes que saber que están Los Soprano, pero olvidar y dejarlo de lado, porque al final siempre vas a tener a Marlon Brown o a Tony Soprano en la espalda, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo, lo que hay que hacer es escribir sobre la realidad como la conocemos. Yo, de hecho, escribo sobre, o sea, los personajes sobre los que he escrito, por ejemplo, en una de mis obras, la de Frankie, la máquina de Frankie o algo. Sí, Frankie, se dice Frankie Machine también en español, ¿verdad? Sí, pues en la de Frankie Machine, al final los delitos de los que hablo son reales y los personajes están basados en gente que yo he conocido. Entonces, para responder a la pregunta, sí, hay que escribir sobre la realidad tal y como es y olvidar todos estos iconos. And just to finish with this very quickly, I'm sure that all the mob people have seen The Sopranos, The Godfather, the trilogy, but I wonder if they read. And if they read, have they read your novels and have you received some sort of feedback? Yes? Estoy seguro de que mucha gente ha visto Los Soprano, ha visto El Padrino, pero también me gustaría saber si también han leído y si tú has recibido el feedback. Me refería, sí, aclaro que me refería a los mafiosos, ¿no? Todos los mafiosos, ¿no? En la vida real han visto la trilogía del Padrino o la serie del Soprano. Me pregunto si también leen, es la primera pregunta, sería ¿leen los mafiosos? Y en caso de leer, si han leído su obra y ha recibido algún tipo de feedback de la misma. It's the same, yes. It's the same. It's the same. I'm just clarifying that we're talking about the mob. Oh, yeah. Thank you. Yeah. Yes. Yeah, sure. You know, yeah, just the other day in Rhode Island, you know, I was hanging out with a guy whose family was associated with the mob, and he had, you know, very positive feedback from me. Book signings in the United States, you never know who's going to come up.
to get a book signed, right? I get a lot of cops, and sometimes I get mob guys, you know, and the feedback has been overwhelmingly positive. I had one guy, though, from, there's parts in Frankie Machine that are about the Detroit mob, and a guy approached me one night, a little hostile, saying, you know, are you going to write any more about the Detroit mob? And I said, no, I'm finished, you know, thank you. And he went, okay, good, you know, and left. But, you know, you're never under serious threat from those people. They're business people. They're never going to get angry enough to take a risk like that. You're not a threat. I'm not a also. threat to them Right, at okay. all. No. So, but yeah, I get feedback, and I've had feedback from drug traffickers. You know, some of whom were not happy in the extreme, but others of whom said, you know what, you gave our point of view, you told our story. Fair enough. Sí, de hecho el otro día en Rhode Island estuve hablando con un mafioso. Lo gracioso de las firmas de libros es que no sabes a quién te vas a encontrar. A veces hay polis, pero otras veces hay mafiosos. Y he de decir que el feedback, la retroalimentación que recibí fue muy positiva. Por ejemplo, también otra anécdota es que con Frankie Machine, un chico me paró por la calle y me estuvo preguntando si iba a escribir más sobre ese tema, también relacionado con la mafia. Y bueno, al final no hay que tener miedo de esta gente, porque al final son gente de negocios, y aunque no creo que vayan a enfadarse tanto como para correr un riesgo así de hacer alguna cosa. Pero bueno, también he recibido retroalimentación de traficantes de drogas, por ejemplo, de narcotraficantes. Algunos de ellos no estaban muy contentos, pero otros me dijeron, bueno, al final lo que has hecho es contar nuestra historia, ¿no? I was in a blues bar. Yeah. But blues, they play blues. Blues But they bar? play blues, no? Yeah, in Rhode Island a couple of summers ago with a friend, and the owner was announcing the act, the musical act, but then he announced me being in the audience, and he held up a copy of the book, City on Fire, and said, and tonight also in the house is the author Don Winslow, who wrote City on Fire. And there's two guys at the table in front of me. One was a cop and the other wasn't. Turn around and go, Winslow's here. I love that effing guy. Where is he? You know? El otro día estaba en un bar de blues, de música, y el dueño, bueno, estaba introduciendo la actuación y también me introdujo a mí. Dijo, bueno, aquí está Don, es el escritor de Ciudad en Llamas, y casualmente había dos chicos allí, uno era policía, el otro no, pero empezó a decir, ¿dónde está ese chico que yo lo conozco? Okay. Changing of subject now. Okay. Good, yeah. As in your previous works and many of your novels, in your last two books also, we see how the presumed good ones, you know, the politicians, law enforcement agencies, are also criminals. Yeah? Can be. Sometimes guiltier, no, than those who, or at least as guilty as those who end up in prison. You think crime fiction thrillers are inseparable from social criticism? Como en la obra anterior, en los dos últimos libros vemos cómo los presuntos buenos, pues los políticos, las fuerzas del orden, son también delincuentes, a veces incluso más culpables que los que acaban en la cárcel. La novela negra es inseparable de la crítica social. Okay, now we're going to get very philosophical and literary. Yeah. I don't think they're inseparable. I don't think that a writer of any genre has any other responsibility than to write well. And I wouldn't demand anything beyond that, okay? Some of us, however, do get into social issues and social criticism. I think that my crime genre particularly does that because of the subjects that it treats.
Now to get literary on you. If you look at noir fiction, and noir film especially, it uniquely, at that time and place, was about the underclass, the people struggling against the system. And in noir crime fiction, a lot of those people struggling against the system do so with criminal acts. They're robbing banks, they're gamblers, they're doing whatever. But noir fiction, in its essence, in its heart, which is why I love it so much, is about the struggle of people who've been oppressed, people who've been pressed down, people who've been kept out of the upper economic and political systems. And they're fighting against it. And sometimes they're criminals, and other times they're cops, and other times they're just ordinary people who are suddenly thrust to make impossible choices that sometimes end badly. But I think that that's the beating heart, that's the soul, the alma of noir fiction. And I'm proud to be a part of it. Bueno, vamos a ponernos un poco filosóficos ahora. Creo que no son inseparables. Al final los escritores lo que tienen que hacer es escribir bien, pero hay otros que lo que hacen también es añadir un toque de crítica social, y creo que eso es lo que yo hago. En la ficción de novela negra, al final lo que hay es gente que lo está pasando muy mal y que lucha contra el sistema. Y al final mucha gente lucha cometiendo delitos, roban o hacen otros actos criminales. Y al final a mí lo que me gusta de este género es esta lucha, porque al final es gente oprimida por el sistema económico o político. Y muchas veces pueden ser policías, o también puede ser gente normal que se ve llevada a tomar decisiones imposibles. Y bueno, creo que esto es crucial para la novela negra, y yo estoy muy orgulloso. Okay. Something more on this? Maybe it's Yeah, okay. sure, obviously. One of my heroes was the film star, maybe obscure, maybe none of you know him now, John Garfield, who in the 40s and 50s made these great noir films, and he was always the underdog. He was short like me, right? And he came from the slums. He came from a tough neighborhood in New York City, and fought to get foothold in Hollywood, and he made great films, you know, Body and Soul, and he was a boxer, and he's a truck driver, and he's a bank robber, and he's a gangster, and all these people, and John then made money and became a big Hollywood star, but he'd been a member of the Communist Party in his youth, and when the McCarthy era in the early 1950s came into the United States, he was blackballed and couldn't work, and died, you know, as an outcast, and died broke and broken-hearted. He became his own noir film, you know, and so he's just, when I think about some of these characters, I think about John Garfield. Great. Uno de mis héroes era John Garfield, no sé si lo conocerán, pero en los años 50, 60 empezó con las películas negras, policíacas. Me recuerda un poco a mí porque era bajito y venía de un vecindario conflictivo, pero luchó por llegar hasta Hollywood y representó personajes muy distintos, gángsters, conductores de tractores, entre otros. Luego ganó dinero y se metió en política, y en los años 50 al final se quedó sin trabajo porque subió al poder el partido contrario, y bueno, al final acabó muriendo, y podríamos decir que él mismo se convirtió en su propia novela negra. Y esto es lo que intento también, bueno, me recuerda a él cuando pienso en mis personajes. Okay. And City on Fire takes place on the East Coast, while City of Dreams does so in the West Coast. How does place influence the tone and the general, texture of each book?
Bueno, pues la ciudad en llamas transcurre en la costa este, mientras que la ciudad de los sueños transcurre en la costa oeste. ¿Cómo influye el lugar en el tono y en la textura general de cada libro? Place is vitally important to me as a writer. I tend to fall in love with places, and I mean that literally. You know, I grew up in this little fishing village in the northeast coast in Rhode Island. Very gray, very rainy, very foggy, very close. You know, everybody knew everybody. Hundreds of years of tradition. If you went 10 miles away, that was thought to be like another country, you know. And then later in life, I went out to California, and boom, it blew my head up. Mm-hmm. You know, I remember to this day, vividly, the first time I saw the Pacific Coast Highway in California. You know, I've been working out there as a private eye, as an investigator, and I had an unexpected day off, and I left the city, and I came over this hill in a car, and I come down, and there's the Pacific Ocean, almost like it was vertical to me. Mm-hmm. And I was like, new world. And to this day, I still get excited every time I drive that highway. Mm-hmm. And I've driven it now thousands of times. But you put me anywhere on the PCH, the Pacific Coast Highway, I'm a happy guy. I could be in a traffic jam, I don't care. I'm jazzed, I'm juiced. Do you know what I mean? I love it. And it changed the way I wrote, you know. Prior to that, I always wrote in the traditional, omniscient viewpoint, past tense voice. The traditional voice of fiction. You know, crime fiction a lot of times is first-person voice, but I always wrote in third person. When I got out to California, I changed it entirely. It changed the way I worked. Mm-hmm. I started to write in the present tense. You know, when you write in the past tense, it's like standing above a table, looking down at everything, and then describing it from left to right. I see this, and I see this, and I see this, and then this happened, and this happened, and this happened, then I bumped into Antonio. You know. But when I switched to writing, and can you all hear me all right? It doesn't matter, she's going to say it again anyway. When I switched to writing to the present tense, then it's like it's here. It's not down there, and it's here, and it's unfolding moment by moment by moment in front of me, the way the ocean unfolds in front of you. Mm-hmm. There's this wave, and then there's this wave, and then there's this wave, which I found very exciting and reinvigorating. Mm-hmm. And it's still the way I usually write scenes. I'm going to stop now because I like you. You're welcome. All right. Para mí el lugar donde se ubica la historia es muy importante. Yo crecí en un pueblecito donde se hacían actividades de pesca, llovía mucho, siempre estaba así como neblinoso. Todos te conocían, si te ibas 10 millas a la larga ya parecía que estabas en otro país, pero luego cuando fui a California me explotó la cabeza. Conducías por las carreteras y veías el mar a lo lejos. De hecho, un día que estaba de vacaciones me fui, cogí el coche y me fui a lo alto de como una montaña por la autovía que pasaba por allí y se veía al fondo el Pacífico. Y la verdad es que me impresionó, era como un nuevo mundo para mí y hasta ahora seguir conduciendo por esta carretera me emociona. Y me hace muy feliz siempre poder conducir teniendo estas vistas del Pacífico delante. Entonces, esta experiencia cambió totalmente mi forma de escribir, porque antes se escribía en el pasado simple, en la tercera persona. A veces hay gente que escribe en primera, pero yo lo hacía en tercera persona del pasado simple. Y después de esta experiencia de llegar hasta California, cambié a escribir en presente, porque claro, al final en el pasado simple escribes desde aquí, pasa una cosa, luego pasa otra, luego pasa otra, luego pasa otra y lo vas narrando. Pero si cambias al presente, es como que lo tienes aquí delante, ¿no? Entonces se va revelando cada momento, igual que se revelan las olas del mar del Pacífico.
Y bueno, y al final esto es algo que me sigue emocionando a día de hoy y luego ha parado porque es muy majo y le caigo bien. Good. I want to talk for a moment about dialogue. There's plenty of dialogue in both books. Would you say dialogues are especially challenging to write? For instance, very tricky, to find the balance between naturalness but also sharpness when needed. And do you enjoy them also? I have this feeling that you enjoy writing. You're good writing dialogue, but you can tell that you enjoy it. Ahora voy a preguntarte sobre el diálogo y si representa realmente alguna dificultad, porque tiene que ser complicado encontrar este equilibrio entre sonar más natural y así como más denso. No sé si me he dejado alguna cosa, creo. No, básicamente, esto sí los disfrutaba también, si es algo con lo que Yeah, I love writing dialogue, and particularly in crime fiction, I think dialogue does several things at once. It furthers the plot, it furthers the story, but it also reveals character, and it reveals place, and it reveals tone, and it reveals culture. So I think it's very important. I enjoy writing it a lot. I always read my dialogue out loud to myself, because you won't always hear the right notes, but you will always hear the wrong notes. They just clang. The other thing I'd like to say about it is I was raised in the theater. I was an actor as a kid, as a child in the theater, and so the spoken word has always been important. And I made my living for a number of years, actually, directing Shakespeare at a school in England. I don't know, when was it, 1990-something, living in our small town in California. And I thought I was losing my sense of dialogue. I thought I was losing the muscularity of words. Mm-hmm. So I called up a local theater and I said, I want to do, as an actor, like a tough 2-hour play, several nights a week, to get that repetition in, to get that muscularity back, to start hearing again the spoken word, because I felt as a writer I was losing touch with it. So I went back to the theater and did a number of plays over the course of a year or so, 3-4 nights a week, just being on stage, doing that again, listening to it, listening to what I thought were the mistakes that the writer had made, that I might have done this differently, so that I could write dialogue better. A mí me encanta escribir diálogos, porque al final lo que hace es alargar la historia, revela personajes, revela lugares, revela también el tono. Entonces, disfruto mucho, escribiendo diálogos y de hecho los leo en voz alta para mí, porque muchas veces encontramos lo que está bien, pero es más difícil ver lo que no hemos escrito bien. De hecho, una anécdota es que antes me dediqué al teatro también. Y de hecho me llegué a ganar la vida en una escuela pues con obras de Shakespeare, y más tarde, ya hacia los años 90, vi que estaba perdiendo como la muscularidad de las palabras. Entonces llamé a un teatro y dije que me gustaría participar en alguna obra de unas 2 horas o así para pues poder retomar esta práctica y ganar la muscularidad que había perdido. Entonces estuve actuando 3 o 4 días a la semana y lo que hacía era escuchar estos errores y ver cómo podía mejorarlos. It's funny, I left home when I was 17 and wandered the world, and then most of my books were set in California and Mexico. I wrote a lot of books about surfers, and so I had that California West Coast lingo in my head. When I went back to write Danny Ryan in New England of my birth, I had to relearn that language. It was no longer my native tongue, if you were, and so I had to sit and listen for a long time. My wife says, I don't know if she's right about this or not, that when I get very tired
the New England accent comes back in, and Bobby becomes Bobby, and I start parking cars instead of parking cars. But I had to relearn that dialect. And good luck with this one, my friend. It's going to be challenging. I can't wait. Yeah, all right. You're challenging me today. Yeah. Bueno, yo me fui de casa a los 17 años, empecé a escribir sobre California, México, y al final cogí este lenguaje, la jerga californiana, y esto al final se incrustó en mi cabeza. Entonces, cuando volví a Rhode Island, tuve que reaprender el dialecto, ¿no? Digamos, que hablaba allí. De hecho, mi mujer dice que a veces cambio de acento, me vuelve esta forma de pronunciar las palabras que solía tener antes en ciertas situaciones. Y bueno, sí, esto es todo. And there is a movie adaptation of City on Fire on the works, or at least the rights have been sold. When your work is adapted to the big screen of TV, how involved do you want to be on these projects? Pretty involved. Oh. Yeah. Y le preguntan si ha habido algunas adaptaciones de las obras y le está preguntando cómo de involucrado le gusta estar cuando esto sucede. Pretty involved. I've had, a couple of things made now. One that was pretty good, one that was not. It amazed me how much it hurt to watch a bad version of my book. As my New Orleans grandmother would say, it hurt. It hurt. So after that, I became more involved. Now, I'm never going to have authority. That's just not going to happen in Hollywood for a novelist. But what I want is a real seat at the table. So what happens now is they send me the scripts, I read the scripts, I give them notes, I think they listen. Very often, because place is so important, they ask me to drive them around the locations where the books are set and talk about them. So I'll take directors and producers and set designers and sometimes actors out around. This is where this happened, this is where this happened. Funny, one time I was taking a director around California for a book and a film called Savages. And we're driving this guy around. And he said, well, what would a money launderer's house look like here in Laguna Beach, California? And I said, well, that's what it would look like. He goes, no, that's not what it looks like. And I said, no, that's what it is. That is a money launderer's office right there. Then we drive it around. What would a marijuana dealer's house look like? Well, that. No, that's not what it looks like. No, but that's what it is, So it can be a little frustrating sometimes. But I want them to talk to me. I want them to listen. I'll wrap it in just a second. At the same time, I realized that books and movies are two different breeds of cat. They have different needs. One is flat, and a reader can pick it up and set it down. But a film is vertical, and it's kinetic. It's moving all the time. So they have very different needs. So I really do understand that changes do have to happen. I just want good reasons for them. No. Bueno, me gusta estar bastante involucrados en las adaptaciones que se hace de mis obras, porque de hecho en algunas ha ido muy bien, pero en otras la verdad es que no, y la verdad es que duele mucho verlo. Entonces, desde esa experiencia que tuve, me gusta estar más involucrado. Sé que no me van a dejar tomar las riendas, pero sí que es verdad que me envían los diálogos, por ejemplo, para que les eche un vistazo, o también me piden que les lleve a algunos de los escenarios donde ocurre la trama. Entonces, pues muchas veces llevo a directores, a actores, a productores para que vean estos lugares. De hecho, en el rodaje de Salvajes estaba con el director en el coche y me preguntaba, ¿cómo será la casa de alguien que blanquea dinero? Y yo le decía, esta es. Y él, no puede ser que sea esta. O luego íbamos y me preguntaba, ¿cómo sería una casa de un narcotraficante? Y yo le decía, pues esta de aquí. Y él, no, así no puede ser. Entonces, la verdad es que es un poco frustrante.
Pero bueno, yo lo único que quiero al final es que me escuchen, porque sé y entiendo que las películas y los libros tienen distintas necesidades. Al final un libro es plano, mientras que una película es vertical y está en movimiento. Entonces entiendo que tengan que haber cambios, pero que sean por los motivos adecuados. We are reaching the end of the conversation. Is there anything you can advance us regarding the third installment of the trilogy? Yeah, sure. I've written it. Yeah, It's done. It's in the can. Good. Good news. Yeah. It's called City in Ruins. And the book begins with Danny Ryan as a billionaire, casino mogul in Las Vegas. Because, you know, Aeneas built an empire. That's the end of the Aeneid. Aeneas builds Rome. Well, how am I going to do that in 1990s America, right? It can't build Rome. And then I thought, well, actually you can, because they do that kind of thing in Las Vegas all the time. And so he builds an empire, but then his past, as one's past does, starts catching up with him, and then he has to defend what he's built. It's also headed for the films, as you mentioned. Did you all see Elvis, the film Elvis? The kid, not a kid, a man, Austin Butler, who played Elvis, is playing Danny Ryan. La pregunta era si nos podía avanzar, ahora que estamos llegando al final de la entrevista, algo sobre el último libro. Ha dicho que sí, se va a llamar Ciudad en Ruinas y la situación es un Danny que es multimillonario y que ha construido un imperio. Al final, pues igual que en la Ilíada se construye Roma al final, pero bueno, os preguntaréis cómo se puede construir un imperio así en el libro. Pues bueno, al final es Las Vegas y todo se puede conseguir allí. Entonces lo que ocurre en esta historia es que el pasado le persigue, vuelve a él y tiene que construir todo aquello que ha construido. Que defender, perdón, no sé qué he dicho, tiene que defender todo lo que ha construido. Y bueno, otro aspecto que os puede revelar es que no sé si habéis visto la película Elvis, pero el protagonista, que es Austin Butler, va a ser el que personificará a Danny Ryan. Y ahora sí, para acabar, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta para don Winslow. Y si no, ya cerremos el acto. Sí que hay un par de preguntas. Señora, y después el caballero. Hola, buenas tardes. Quiero darte la bienvenida, Don. Trabajo para la Subdirección General del Libro. Gracias. Estos días hemos hecho un club de lectura justamente de las dos últimas novelas para poder hacer un encuentro contigo. Varias de las personas que han asistido de los alumnos están aquí. Y nada, nosotros queríamos decirte que bueno, a mí me sorprendió gratamente el otro día porque uno de los apuntes que les hice fue vamos a ver si descubrimos por qué siempre en las entradillas de los capítulos citas a Virgilio, la Eneida, Homero. Y porque yo como decía, son citas sueltas, y no, al final el otro día me dieron a mí una lección muy, muy buena de los clásicos y entonces me narró una de las alumnas punto por punto quién eran todos los personajes, cuál era la trama, cuál era el argumento y entonces, bueno, pues nada, solamente quería que supieses que hay gente que lee concienzudamente tus novelas y que sacan unas lecturas muy interesantes. Yo me fui más a la parte de la mafia socialmente y sin embargo, pues como siempre, pues aprendo mucho de ellos. Good afternoon, well, good evening already, Don. Welcome. I work for the General Book Association here, and we just conducted a reading group. So we read the two last books you wrote, and there's some people actually here from that reading book. And the other day I was really amazed because
we discovered somehow the sites you made about Virgil, the Aeneid, Homer. Throughout the book, you have some quotes of them, and we were saying that maybe they were just quotes and that's it, but no. To my surprise, one of my students taught me about all these classic dramas, and he told me about the plot, about the history behind it, all the characters and so on. So just so that you are aware that we really get deeper into the understanding of all the back context of the books. Thank you. You know, I wrote these so they would be standalone, so that people could read them as crime novels with no reference to the classics at all. Boy, has that happened. Of all the reviews of the books, almost none of them have mentioned that they're drawn from the classics. But every character has an analogous character in the classics. Every plot element has an analogous plot element. So thank you. Muchas gracias. Al final la novela la escribí sin que fuera necesario ver estas referencias a los clásicos griegos, porque se puede leer al final sin ellas. Y de hecho muchas de los feedback que me han dado, de todas las reviews que hay del libro, no mencionan que está esta relación, pero casi todos los personajes, por no decir todos, tienen un análogo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Es que yo me lo pasé muy bien leyendo Ciudad en Llamas, porque fui identificando Pat, Héctor, Lian, Paris, Pan, Elena, Madeleine, Afrodita. Afrodita, sí. Ulises es Cris Palomo. Ulises. Ulises, sí. Sí. Cris. Colombo. Bien. She was right. Y Cersei. Ya, es que lo tenía ahí, Raulín, sí. Bueno, lo disfruté, dígale que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Volvía otra vez y decía, este es Cassandra, Príamo. Cassandra y Sicassi. Cassandra. Sí, Cassandra. Very original. Yeah. Thank you very much. So she was just to reiterate, I think you cut most of it, but she enjoyed really a lot reading City on Fire, and she matched all the characters as you could see, and she went back each time to check it over. Okay, strictly between you and me. Yeah. I have a key that gives exactly all that information for every character. And if you'd like, if you give me your email address, and you just keep it among your little reading group, I'll send you that key. And it tells every character and who the analogous character was. Bueno, entre tú y yo tengo la llave con toda esa información, con la relación con todos los personajes, y de verdad, si quieres, luego me das tu email y puedo enviarte esta información para el grupo de lectura. Mi marido se cae. We don't want that. we like conscious husbands. We'll do that. Give me your email address at the end of this and I'll send it to you. Okay. You have another question over there? Yes, sir. Sí, buenas tardes, señor Winslow. Mi primer contacto con su obra fue El Poder del Perro. Ahora estamos con otras obras que ha escrito y que también he leído. Pero siempre he tenido la duda de ver cuando narra usted El Poder del Perro. Es extremadamente poderoso lo que se define allí. Muy fuerte, muy duro. Continúa con el cártel y la frontera. El personaje de Adán Barbera, ¿se lo imagina usted? ¿Lo ha vivido? En caso de que lo viviera, cruzó la frontera, si lo cruzó, ¿no le daba miedo? La definición tan espectacular que hace de los cárteles lleva a pensar al lector, que lo conoce de primera mano. También la estructura que forma Adán Barbera, empresarial,
para definir lo que es una red mafiosa, pero en una estructura empresarial moderna. Lo vivió de primera mano, simplemente se le ocurre. Siempre he tenido esta duda, luego he leído todos sus libros, pero ahora tengo la oportunidad de preguntárselo en persona. Gracias. Good evening. So the first contact I had with your novels was with The Power of Dog, yeah. And now I'm keeping on with others. So my doubt has to do with this novel, The Power of the Dog, because it's really powerful, it's strong, it's even hard. And so my question was about the character Adam Barbera. I'm wondering if you made that up, or if you really lived that, because and then when he jumps over the border and so on, well, then I think there's a great definition. So I didn't know if you know them. Yeah, like a great definition about. Let me just ask. La definición que comentabas después de comentar lo de que saltaba. La valla que has dicho, ¿hay una gran definición sobre la estructura empresarial que monta Adam Barrera? Yes, the definition was about the business structure around this character, and so the question if you really lived it or if you made it up. Thank you. It's a very astute question. I'm afraid it requires a lengthy answer, but I'll try to make it as concise as I can. No, the characters are not. Well, the external actions of the characters all happened. They are all real. As a fiction writer, I make up the interior lives of characters so that I can bring it close to the reader. The original character of Adán Barrera was loosely based on the Tijuana cartel. A group of brothers, and the name just went out of my head because I'm a little tired, but I'm sure it'll come back to me in a moment. When I was writing around the events of Power of the Dog, the Tijuana cartel was the dominant power among the cartels in Mexico. Later on, to tell the story of the evolution of the cartels and the war on drugs, the major action shifted to what we now know as the Sinaloa cartel, which was being formed by Guzman, by Chapo Guzman. And so when originally with Adán was based on characters from the Tijuana cartel to tell the story, I had to shift the external actions of that character to Guzman and the Sinaloa cartel, if that makes any sense. In terms of the business structure, described and the organization of the cartels, no, none of that is made up. That is all absolutely real and absolutely accurate. Does that answer the question you asked me, though? I'm not sure if I... He needs translation. Of course, yeah. Voy a intentar ser lo más conciso posible. Las acciones externas son reales, pero luego lo que es la vida personal sí que es más ficción. Lo basé en el cartel de Tijuana, pero luego cuando ya escribí el poder del perro, el pasó, a ver cómo lo explico. It's hard to explain. So you said that for the Power of the Dog. Power of the Dog was drawn from the Tijuana cartel. Yes. As we move on into the book called The Cartel, confusing, yeah? Then it's more based on Chapo Guzman. Joaquín Guzmán. Vale, entonces el poder del perro estaba basado en el cartel de Tijuana, pero luego a medida que avanza cambia a Chapo Guzmán. Y luego los personajes que estaba basado en tuvo que cambiar como las acciones externas en torno al Chapo, a Guzmán. Pero luego la estructura es real. No sé si ha resuelto la pregunta que tenías.
In terms of Adán Barrera crossing the border, absolutely true and accurate. Todo lo referente a Don cuando cruza la frontera, todo eso es verídico y 100% real. A lot of times when cartel figures, when their wives get pregnant, they'll come to San Diego for the child to be born, so the child has dual citizenship. Muchas veces cuando las mujeres quedan embarazadas van a San Diego para que el niño nazca ahí y tener las dos nacionalidades. Okay? Yeah. All right, I want to answer your question. So. Cuando Adán Barrera tira a los niños por el puente, ¿eso está inventado? ¿Es una idea o es real? Dan Barrera. So when Dan Barrera throws the children out of a bridge, is that true or is True. it made up? Es verdad. Es verdad. I have mixed feelings about that scene. I still do. Whether I should have written it or not. Now, it's an absolutely true story, sad to say, that this figure from the Tijuana cartel to intimidate and demonstrate his ruthlessness to Colombians threw two of the children of a rival cartel leader off a bridge in Colombia to their deaths. Es verdad. I still wonder whether I should have included that in the book. La verdad es que tengo sentimientos encontrados con respecto a esta escena porque es triste y al final este es una historia real y el personaje del cártel de Tijuana, para demostrarse, ¿no? Ante el cártel de Colombia, pues hace eso. Entonces, la verdad que aún me sigo preguntando si lo tendría que haber incluido o no. And I can still remember, I don't usually remember writing things, you know, because I write a lot, but I remember the day I wrote that scene. Y aún recuerdo, normalmente no me acuerdo del momento exacto cuando escribo ciertas cosas, pero de esto recuerdo el momento exacto cuando escribí esta escena. Pues la última pregunta, por favor. Creo que estaba ya. Es que tenemos que acabar, me sabe mal, pero tenemos que dar por concluido el acto. ¿Nos da tiempo a una pregunta más? Thank you for this afternoon's meeting, Mr. Winslow. I read that you are about to quit / stop writing because of activism. So you're here. I just was thinking about asking first person if this is going to happen. Are you going to quit writing? Are you going to just delay it? So, Muchas gracias, Don, por esta tarde. Bueno, he escuchado que vas a jubilarte, que a lo mejor... Vas a hacerlo en inglés porque... No, perdón. No, lo he hecho... Sí. Sorry. Digo, a mí... I thought it English. Pero creo que todos estamos cansados. Perdona, Disculpa que de golpe he dicho es el inglés para él. The German translation will follow. Yeah, it's all messed up. Yeah, sorry, I got it. Bueno, como decía, he escuchado que vas a jubilarte y ahora que te tengo aquí hoy con todos nosotros, pues me gustaría preguntarte en primera persona si es verdad o no. Yes, that's true. No, listen. I was sitting in my office a few months ago with my feet up, looking at this wall of bookcases. And on the 3 of those shelves were my books. It's a lot of books. I've had a career far beyond what I ever dreamed. Much bigger, much better than I ever dreamed and probably deserved. Finishing this trilogy, which I started 28 years ago, felt like an ending. It felt in many ways like a homecoming.
And I think, yeah, it's time to hang it up. That's one reason. The second reason is I'll be 70 next week. Shocking to me. I think I'm 14 until I walk past a mirror. And I'm not. I don't say that because I don't feel capable anymore, but I say that because there's so many great young writers out there. Maybe it's time for guys like me to get off the stage and allow a little room for them. But the more immediate reason, I've said this before, we don't get to choose the times we live in. Yeah? We live in a time, I live in a time where I feel strongly that in the United States, democracy is an existential crisis. I thought that was going to end in 2020. I was naive. And so I feel that whatever talents I may possess and whatever way with words, yeah, are better spent in that fight. And that fight does not lend itself to the form of narrative fiction and novels. It demands immediate responses and tough responses and strong responses on a several times a day basis sometimes. And as we head to the election of 2024, that's only going to get more intense. So I think that's what I should be doing. Do I have second thoughts? Of course. Am I a little sad about it? Sure. You know? But I think that's what I need to be doing now. Is that a permanent decision? Yeah. I'm old enough to know never say never. At least through 2024, that's my decision. And then I'll look around and see what the world looks like. Sí, es verdad, me voy a jubilar o voy a dejar esto, pero bueno, al final un día estaba sentado en mi oficina con los pies encima de la mesa y estaba mirando esta estantería que tengo llena de libros y 3 de los estantes eran míos. Entonces, al final he tenido una carrera larga, de hecho ha sido una carrera que es mucho más de lo que pensaba y quizás de lo que merecía. Y al final esta trilogía, que empecé hace 28 años, parecía la buena forma de concluirla. Entonces, sí. En uno de los motivos que lo voy a dejar es que, bueno, voy a cumplir 70 años. Parece mentira porque cuando me pienso que tengo 14 hasta que paso por delante del espejo y veo que no. Entonces, además de eso, también me gustaría decir que hay escritores jóvenes y que quizás es el momento de hacerme a un lado y dejarles espacio para que ellos brillen. Además de eso, otro de los principales motivos es que no elegimos dónde y cuándo vivimos y siento que en estos momentos la democracia en Estados Unidos está en crisis y pensaba que esto iba a acabar en 2020, pero no ha sido así. Entonces creo que el talento que tengo debería invertirlo ahora mismo en la lucha por la democracia. Y esta lucha requiere respuestas rápidas, duras y que pueden ser varias veces al día y sobre todo de cara a las elecciones de 2024. Entonces creo que lo tengo que hacer, por supuesto. Siempre me planteo si sí o si no y por supuesto que me pone triste tener que concluir la carrera. Pero creo que necesito hacerlo. En principio es de forma permanente, pero bueno, nunca digas nunca. Okay. So Don, thank you very much for being with us. It's been such a pleasure having you here talking for a long time, so extensively. And I think I speak for all the audience here that we understand your reasons, but we also hope that you will reconsider your goodbye. Very nice. So it's been really great. So thank you very much. Thank you very much. Muy gracias.
Únicamente le ha dicho para concluir que ha sido un placer tenerla aquí, que muchas gracias y que habla en nombre de todos y le dice que espera que reconsidere su decisión. Sí. Do you mind? No, no.